So sah früher der Handelssaal der Börse Frankfurt aus. Mein alter Arbeitsplatz. Und bis 2018 war ich Börsenhändler für die Deutsche Bank. An der Börse werden ja nicht nur Aktien gehandelt, sondern auch Derivate. Beim Handeln helfen Indizes. Und dann muss auch noch geklärt werden. Ihr versteht nur Bahnhof? Dann bleibt heute mal besser dran. Fühlt sich super an, wieder hinter den Monitoren zu sitzen. Aber starten wir mal mit den Derivaten. Also Derivate sind letzten Endes Finanzinstrumente und die haben natürlich einen Wert. Also die werden auch an der Börse gehandelt und der Preis oder der Wert bestimmt sich natürlich, weil es ein Underlying, also eine Basis gibt. Stellt euch das ganz einfach vor. Ihr habt eine Aktie und ihr möchtet die Aktie kaufen, aber habt nicht das Geld für eine Aktie, könnte das auch sein, dass ihr die Aktie über ein Derivat erwarbt. Also ihr habt eventuell einen wesentlich geringeren Kapitaleinsatz, um in diese Aktie reinzukommen. Und diese Derivate haben wir verschiedene Arten von Derivaten. Wir können über Optionen reden, wir können über Futures reden. Wir gehen mal in die Grundformen rein von den Derivaten und reden über Optionen. Eine Option ist einfach eine Möglichkeit. Sagt ihr ja so im Alltagsgebrauch auch, ach komm, ich habe hier die Option. Und genau das ist es an der Börse auch. Eine Option ist ein Recht. Das hat keine Verpflichtung. Ihr könnt euch ein Recht erwerben, zum Beispiel eine Aktie zu kaufen oder das Recht, eine Aktie zu verkaufen. Wenn ihr eine Aktie kaufen wollt, ist das Recht der Call. Wenn ihr eine Aktie verkaufen wollt, ist es der Recht und heißt Put. Verstanden? Aber wer bestimmt den Preis für Derivate und andere Finanzprodukte? Erstmal solltet ihr verstehen, wie man auf dem Index surft. Shortly, please explain what is an index and why do we need it? Sure. So an index, what is an index? So FTSE Russell is an index provider. We're part of LSEG, the London Stock Exchange Group. And what an index is, just very simply, it's a composition of multiple companies that form an index. These companies form the index, and then what that is it allows you to invest across all of these companies without owning each individual company. So as an example, if we take the FTSE 100 for an example, which is the 100 top companies in the UK, you could invest in the FTSE 100 index and get exposure to all of those companies, not have to go buy every single company individually. Let's talk about this one, digital assets, because we're at the Eurex conference right now. The Eurex Derivatives Forum. So we have indices on digital assets. How does this work? Yeah. So let's take Bitcoin. Everyone knows Bitcoin, right? So what we have is we have an index that aggregates the Bitcoin price across multiple exchanges. So it's not just one exchange. It's not just Coinbase or Kraken or something like that. We have participating exchanges that feed a price to us, and we run all of these checks to make sure the price is within, an acceptable range. These exchanges form the price and make it an index. So the Bitcoin price is a combination of 8 exchanges that then creates a price. We have an index on Bitcoin. It's EU BMR compliant, so benchmark administrator compliant. And then what happens is someone like a Eurex will list a derivative product on our index. And why do they like that? Because the index that they're listing a derivative on is a really good price, right? It's across multiple exchanges. It's not just a single exchange at a single point in time. So they view it as a more representative price of the market. Wenn man sich auf den Preis geeinigt hat, kann das Geschäft abgewickelt werden. Und dazu gehört Clearing. Dann schauen wir mal, mit wem wir da den Durchblick bekommen. I work in Eurex Clearing, to be specific, in the Clearing IT department. So we are the ones who make the system run. So imagine you have this big financial market infrastructure which consists of trading. Everybody knows trading. Like you're buying and selling shares. We have clearing and we have settlement. And clearing is, we call it the middle office part. And if we want to put it in simple terms, this is the plumbing of the financial market. What happens in clearing? What happens in clearing? I take in the audience somebody at least is familiar with the game Monopoly.
So you are buying properties, you are rolling the dice. The goal of the game, of course, is to become the biggest in the world. That. What clearing is that when you are playing the game of Monopoly, usually one player is elected to be the bank or the house, as it's called. And what is the role of the house in Monopoly? Jürgen, you remember, when was the last time you played Monopoly? I played it last time 10 years ago maybe, but you're buying a house because you want to rent the house to others. You want to make money from real estate. Okay, but the role of the house or the bank, more or less, is to ensure that the correct player gets the correct amount of money and the little pieces. So you're buying the houses or the hotels. It is the responsibility of the house to actually distribute the pieces to the players. Now, what would happen if all the players would be the house at the same time? Do you think they would come into an agreement about anything? No, it will not work. Yeah, because you try to cheat all the time, right? Correct. Yeah. So the role of the clearinghouse is to ensure that the field is fair and everybody gets the money they deserve, and at the same time, the other player gets the house, for example, that they bought, or in the case of paying the rent, that the house is ensuring that the rent goes to the correct place. Jetzt seid ihr hoffentlich schlauer als am Anfang des Films. Und bei der nächsten Monopoly-Runde, ja, da seid ihr dann das Clearinghouse.